లేయర్ స్కిన్ హెయిర్ అండ్ లేజర్ క్లినిక్ లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్, యాంటీ ఏజింగ్ అండ్ హెయిర్ ఫాల్ ఇష్యూస్ కి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని ఇక కాస్ట్ గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా అందిస్తున్నారు. ఇంకా మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని తిరిగి తెచ్చుకోండి. గెట్ యువర్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ నౌ. Medicine adds years to your life, but through physiotherapy, we add life to your years. ఫిజియోథెరపీ గురించి పీపుల్లో ఒక ఒపీనియన్ ఉంది. వన్స్ ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేసామనంటే అది లైఫ్ లాంగ్ దాని మీదే మనం డిపెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పి. I would say this is the biggest myth anamata. So if I explain physiotherapy lo major goal endi ante making you independent. Independence is the goal. It is not just independence of your movement, how the body moves. So when you put your legs into a shoes, so చాలా బ్రాడ్గా ఉండకూడదు, చాలా నారోగా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి యాజ్ పర్ యువర్ ఫీట్. పెయిన్ స్టార్ట్ అయిన ఒక 8-10 days ముందు మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర వెళ్తుంటే షీ గాట్ పుల్డ్. షీ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఏం కాదు, పెయిన్ వస్తుంది. దెన్ షీ యాక్చువల్లీ ఫర్గాట్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దెన్ పెయిన్ వస్తుంది, జండు బామ్ రాసాను, హీటింగ్ ప్యాడ్ పెట్టుకున్నాను. షీ గాట్ స్కేర్డ్. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ లేసాక ద హ్యాండ్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఎట్ ఆల్. షీ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ డ్రింక్ హర్ నార్మల్ టీ కప్ చేయడానికి. ఇక్కడ మూమెంట్కి షీ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్. ఓకే, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నో, ఇట్ ఈస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పాలంటే. So one thing is listen to your body. Don't ignore what it tells. Listen. Movement is medicine. You have to move. హాయ్ మ్యామ్. Hello. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. ఓకే మ్యామ్, మనం ఇంటర్వ్యూ ఒక ఫస్ట్ నాకు ఉన్న ఒక డౌట్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. లైక్ కైరోప్రాక్టిస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు చాలా సోషల్ మీడియాలో చాలా ట్రెండ్ అవుతుంది. అండ్ వాళ్ళు ఒక యాంగిల్లో బెండ్ చేస్తూ ఉంటారు, దానికి సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ ఆ సౌండ్ కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుంది వినడానికి. బట్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ అదంతా నిజమేనా లేకపోతే ఫేకా? సో ఇస్ ఇట్ కైరోప్రాక్టిస్, ఇస్ దాట్ మచ్ ఎఫెక్టివ్ అని? I would start with this. ఇది నిజమా ఫేకా అని దానికంటే సౌండ్ వస్తుంది అంటే మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది అనేది కాదు. ఓకే, సౌండ్ రావడానికి ద ట్విస్ట్ సౌండ్ వస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ జస్ట్ రిలీజ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఫ్రమ్ ద జాయింట్. బట్ తెలుసుకోకుండా దానికి రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పలేము. సమ్టైమ్స్ ఎక్కువ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేక్, బట్ ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టువర్డ్స్ దాట్. సో ఓకే, సో ఫిజియోథెరపీకి కైరోప్రాక్టిస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి మ్యామ్? సో ఐ వుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఫిజియోథెరపీలో 3 parts ఉంటాయి. సో ఎక్సర్సైజ్ థెరపీ, electrotherapy and manual therapy. So manual therapy anedi it's a very broad tool. So chiropractics also use manual therapy, and physiotherapy also use manual therapy. Chiropractics lo valla core technique anedi spinal or joint manipulation. Okay. And physiotherapy ki vachesi manual therapy to paatu we do a proper assessment, root cause analysis, ekkad nunchi problem vastundi, and then we work towards that using electrotherapy, sometimes exercise therapy, so that problem ni taggichi malli raakunda chustamu. So relief istundi plus pain prevention kuda chestundi. So that's the difference. Okay. So మ్యామ్, ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉండగా మీరు ఎందుకు ఫిజియోథెరపీని చూస్ చేసుకున్నారు? సో ఫిజియోథెరపీని నేను తెలుసుకొని చూస్ చేశాను అని కాదు, అది అలా జరిగిపోయింది ఇన్ అ వే ఇఫ్ ఐ సే. సో వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్, పేషెంట్స్ని ఎలా ఎక్సర్సైజ్తో అండ్ వితౌట్ సర్జరీ మెడిసిన్తో ఎలా తగ్గిస్తున్నారు పెయిన్ని, అండ్ హౌ దర్ లైఫ్ ఈస్ గెటింగ్ బెటర్, దట్స్ హౌ దిస్ ఫీల్డ్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ మీ డీప్ ఇన్సైడ్. అది తెలుసుకొని తర్వాత నోయింగ్ ఇట్, దాని గురించి ఇంకా చదువుకుంటూ, దెన్ దాంట్లో అప్గ్రేడేషన్స్ చేస్తూ, అండర్స్టాండింగ్ ద బాడీ మోర్ అండ్ మోర్. సో ఐ వెంట్ డీపర్ ఇన్సైడ్. సో ఫిజియోథెరపీ నాకు ఒక చాయిస్ ఆర్ డెసిషన్ కాదు, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అ జర్నీ ఫర్ మీ. సో క్యూట్. ఓకే మ్యామ్, జనరల్గా
ఫిజియోథెరపీ అని అంటే బయట జనాలందరికీ కూడా వాళ్ళు ఏవో ఎక్సర్సైజులు చేపిస్తారు, లేకపోతే ఏవో మసాజులు చేపిస్తారా అని ఒక థాట్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి ఫిజియోథెరపీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అంటే ఏం చెప్తారు? So over the years, ipudu, like other fields of medicine, physiotherapy also has grown a lot. So just exercises or massage ani kadu, that is one part of the physiotherapy ocean, I would say. So problem ni how the body has to move. So మేము దానికి biomechanics చెప్తాము. So biomechanics is how your body moves, how your joint moves. సో ఆ బాడీ ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, మూవ్ అవ్వకూడదు, దానికి తెలుసుకొని దానికి ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి కమ్స్ విత్ సమ్ పెయిన్, దానికి అర్థం చేసుకొని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద రూట్, ఫైండింగ్ దట్ థింగ్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కమింగ్, అది తెలుసుకొని దానికి తగ్గించాలి, మళ్ళీ రాకుండా చేయాలి, పేషెంట్ని ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి, ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిజియోథెరపీ. ఇట్ యూజెస్ అ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్ చెప్పచ్చు. సో ఎలక్ట్రోథెరపీ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు టు రెడ్యూస్ ద పెయిన్, ఎక్సర్సైజ్ థెరపీ ఉంటుంది టు కరెక్ట్ అండ్ హౌ టు teach that, proper exercises ఉంటుంది, and then manual therapy we also use that. So all this blend together goes the umbrella term of physiotherapy. ఓకే. సో మ్యామ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గరకు వస్తే లైక్ వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ బ్యాక్ నెక్ పెయిన్ అని చెప్పి. సో మీరు జనరల్గా ఎక్కువగా విన్న ఐటీ పీపుల్ నుంచి మీరు ఎక్కువగా విన్న ప్రాబ్లం ఏంటి? ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయి అనేది ఐ వుడ్ రాదర్ స్టార్ట్ విత్ దేర్. సో ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యట్లేదు అని కాదు, చేస్తున్నారు, కానీ అవాయిడ్ అనే కాదు, బట్ వాట్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఈజ్ మూమెంట్ చేయట్లేదు. చాలామంది ఈ మధ్య జిమ్కి వెళ్తారు, పొద్దున ఎక్సర్సైజ్ చేసేసి వచ్చి, యూజువల్గా ఎనీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ మినిమమ్ ఆఫ్ 8 to 12 hours అయితే వర్క్ చేస్తారు. ఆన్ యావరేజ్ 10 hours వర్క్ అయితే చేస్తారు. బిట్వీన్ బ్రేక్స్ అప్పుడప్పుడు లంచ్కి ఆర్ వాష్రూమ్ బ్రేక్స్, జస్ట్ టేక్ దట్ ఈస్ దేర్. అదర్వైజ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 8 to 9 hours యూజువల్గా వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. అప్పుడు మూమెంట్ అనేది అవ్వట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ మొనోటనస్ మూమెంట్. సో ఒక పొజిషన్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి దట్స్ అ వెరీ మొనోటనస్ మూమెంట్. దానివల్ల యూజువల్గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో బాడీ ఒకటే పొజిషన్లో ఉండిపోయి స్టిఫ్ అయిపోతాయి. మజిల్స్ అండ్ జాయింట్స్ బికమ్ వెరీ స్టిఫ్. బేసికలీ మజిల్స్ బికమ్ వెరీ స్టిఫ్ అండ్ దెన్ ఈవెన్చువలీ జాయింట్స్ బికమ్ స్టిఫ్ అండ్ దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, లైక్ నెక్ ఇష్యూస్, wrist pains, elbow issues, knee pains, back pains, jaw pains, eye pains, headaches. These are all like very common of late among జాబ్ people. పెయిన్ కూడా ఉంటుందా? Absolutely, yes. So jaw is major. So neck ki oka position lo pettesaka ఒకటే పొజిషన్లో ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ దట్ కీప్ టాకింగ్ అ లాట్. సో మీ బాడీకి అంటే ఇట్ ఈస్ if we understand this way, మన బాడీలో జా అండ్ యువర్ పెల్విస్ ఇస్ ద హిప్ బోన్స్ దగ్గర పైన ఉన్నది. సో దాట్ థింగ్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంబ్యాలెన్స్ దేర్, ఇక్కడ మీకు ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, అబ్సల్యూట్లీ జాలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అండ్ జాలో ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే అబ్సల్యూట్లీ దెన్ యువర్ నెక్, యువర్ హెడేక్స్, నెక్ పెయిన్స్, దెన్ యువర్ షోల్డర్ పెయిన్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఆర్ కనెక్టెడ్. అప్పుడప్పుడు రేడియేటింగ్ పెయిన్ వస్తుంది. మెనీ ఆ టైమ్స్ వీ సీ దిస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద జా. సో జా లాక్ అయిపోవడం, గ్రైండింగ్ అవ్వడం, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ కామన్ ఆఫ్ లేట్ వాట్ ఐ సీ ఇన్ మై క్లినిక్, అండ్ ఇది అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇష్యూస్ ఐ వుడ్ సే. ఓకే. సో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ వాళ్ళు ఇన్కేస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, మీరు బ్రేక్స్లో ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీకు కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది అన్న ఎక్సర్సైజ్లు ఏమైనా ఉంటాయా మ్యామ్? ఎస్, సింపుల్గా అంటే యాజ్ వాట్ ఐ యూజువలీ టెల్ మై పేషెంట్స్ ఇస్, ఎక్సర్సైజ్ని ఒక టాస్క్ లాగా తీసుకోవద్దు. ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ అ బ్లెండ్ ఇన్ యువర్ డైలీ రొటీన్. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్, ఒకటే పొజిషన్లో కూర్చున్నారు. నౌ వాట్ కెన్ యూ డూ హియర్? సో ఫ్రీక్వెంట్గా బ్రేక్స్ అంటే ఎవ్రీ 30-40 minutes బ్రేక్ తీసుకోవాలి. బ్రేక్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ వాక్ అరౌండ్ ఒక 2-3 minutes అలా కూడా కదా. ఐమ్ నాట్ ఈవెన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 2-3 minutes, ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 20-30 seconds, దట్స్ ఇట్. ఎవ్రీ 2-3 hours జస్ట్ స్టాండ్ అప్,
shake your body. First thing is shake your body or tap your body. It is like waking up your body that okay, it is to remind the body that you're alive. You're working, you're not just there. So just stand up, shake cheyandi. Just how you shake, just shake your body, tap your body. In case your time permits, walk backwards. Me desk దగ్గరే చుట్టుపక్కల just walk backwards. So body, you're sitting in one position like that. మీరు backwards walk చేస్తే brain remembers okay, something behind also is there that is existing. So it is like what is out of sight goes out of mind. So brain ki remind cheyali that it is there. So simple things, this takes hardly 20 to 30 seconds, that's it. And proper hydration, this is one of the few best things which you can inculcate, and maximum issues ni problem solve chesukovachu. This has been my experience so far. Wow. Yeah, 20-30 సెకండ్స్లోనే. that's it. Yeah. నైస్. ఓకే మ్యామ్, మొబైల్ యూసేజ్ దగ్గరకు వద్దాము. సో చాలా ఎక్కువైపోయింది ఈ మధ్య కాలంలో. దానివల్ల హ్యాండ్ పెయిన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వ్రిస్ట్ దగ్గర పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ పెయిన్స్ తగ్గించుకోవాలి అని అంటే ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? సో మొబైల్ అనేది అన్అవాయిడబుల్, కానీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇస్ how much time are you using and how are you using. అంటే posture and duration అనేది this is two words. So మీరు మొబైల్, సో if we understand regularగా, if you think how do you use or how do you use the mobile usually, it is like we are sitting, కిందకి చూస్తాము. This is one part when you are sitting at work or something. ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఏం చేస్తారు, కంప్లీట్గా కిందికి వెళ్ళిపోతారు, ఈ విధంగా చూస్తారు. అనదర్ థింగ్ వెరీ కామన్ ఆఫ్ లేట్ ఇస్ పడుకొని మొబైల్ చూస్తారు. పడుకొని దే సీ మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ లైక్ దాట్, బోర్లో పడుకొని అయినా చేస్తారు ఆర్ స్ట్రైట్ పడుకొని అయినా చూస్తారు. సో వీటికి పోస్చర్ అనేది ఒకటే పొజిషన్లో ఉండిపోకుండా మొబైల్ని స్ట్రైట్ పెట్టి యాంగిల్ కరెక్ట్గా పెడితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్ ది ఐ లెవెల్ లైక్ దాట్, ఇట్ షుడ్ బి ఓకే. అండ్ డ్యూరేషన్ని తగ్గించి హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అలా చేసి, ఎవ్రీబడి కీప్ సేయింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు. సో దట్ మీరు ఎలా కూర్చుంటున్నారు, మీరు ఎలా చూస్తున్నారు, దానికి మార్చేసి చేస్తే మ్యాక్సిమం నెక్ మీద ఉన్న లోడ్ తగ్గిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూర్ సీయింగ్ ఇట్ డౌన్ లైక్ దాట్, అట్లీస్ట్ 50 to 60 kgs ఆఫ్ వెయిట్ నెక్ మీద పెట్టినట్టు ఫోర్స్ ఉంటుంది. గ్రావిటీ పుల్స్ యూ సో బ్యాడ్. సో దానికి కంపెన్సేట్ చేయడానికి మీ షోల్డర్ కంపెన్సేట్ చేస్తుంది, మీ హ్యాండ్ కంపెన్సేట్ చేస్తుంది, మీ బ్యాక్ కంపెన్సేట్ చేస్తుంది. దాట్స్ హౌ. సో మొబైల్ యూసేజ్కి నాట్ జస్ట్ నెక్ పెయిన్స్ అండ్ ఆల్, బ్యాక్ పెయిన్స్ కూడా రావచ్చు, నీ పెయిన్స్ కూడా రావచ్చు ఇండైరెక్ట్గా. ఇట్ జస్ట్ సో ద హోల్ బాడీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ త్రూ అ చైన్ సిస్టమ్. సో మొబైల్కి జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఇఫ్ సంబడి కమ్స్ అండ్ టెల్స్ మీ okay, knee pain on this, so we go and check all together. So these are all interlinked, our body is interlinked. So your leg is linked to your head is linked to your shoulders, everything is linked like that. So posture of how you use and how you see matters the most. Adi manage cheste issues can be prevented. And yeah, అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలి, పోస్చర్ ఎలా ఉండాలి? Posture, see, ideal is if you sit straight, keep your at your eye level. ఇట్లా పట్టుకోవడానికి ఇట్ ఈస్, ఐ నో ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ ఆక్వర్డ్. సో కీప్ అ స్టాండ్ పెట్టేసి ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటే ఆ విధంగా కొంచెం అంత చూడడానికి అంత ఈజీగా ఉండదు. సో ఫర్ మీ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ అ స్మార్ట్ వే దట్ ఓకే, అంత చూడడానికి ఈజీగా ఉండదు, సో దట్ యూ వాంట్ సీ ఆల్సో. ఈవెన్ ద ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్ యాజ్ వెల్, ఐ లెవెల్కి ఉంటే ఓకే, షోల్డర్ రిలాక్స్ పెట్టేసి ఎట్లా పడితే అట్లా కూర్చోకుండా కొంచెం స్ట్రైట్ కూర్చొని చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ ఓకే, అట్లీస్ట్ ఓకే టు గో హెడ్ విత్. ఓకే. అండ్ హైదరాబాద్ లాంటి ఇలాంటి ప్లేస్లో ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అండ్ డెలివరీ బాయ్స్, ఈవెన్ మనం ఆఫీస్కి రావాలన్నా కూడా అప్ప బాబోయ్ ఏం ట్రాఫిక్ రా అనుకుంటాము. సో ఇలాంటి వాళ్ళు అండ్ కంప్లీట్గా బైక్ మీదనే ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు, డెలివరీ బాయ్స్ ఆర్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఒకటే పోస్చర్ని మనము మెయింటైన్ చేస్తాము కాబట్టి ద ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్. సో బాడీ ఫర్గెట్స్, మూమెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఇది ఉంటుంది. వెన్ ఐ కమ్ టు డెలివరీ బాయ్స్ ఇక్కడ, సో ఇఫ్ వీ అబ్జర్వ్ లేట్లీ, వాళ్ళు నాట్ ఈవెన్ జస్ట్ ఆన్ ద బైక్ మీద కూర్చొని నడిపించడం అనేది కాదు, ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోతారు, ఈ పక్కకు కానీ ఈ పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. వన్ థింగ్ ఇస్ దాట్. అదర్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళ బ్యాగ్స్, హెవీ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి, అది వేసుకొని వాళ్ళు కూర్చుంటారు, రైట్? సో
దానికి if they can avoid doing, first thing దాని మీద లోడ్ ఆల్రెడీ స్పైన్ ఇస్ బాడీ ఈజ్ అండర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్, కూర్చొని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, ఇట్స్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆల్రెడీ. ఆన్ దాట్ మీరు బ్యాగ్ వేసుకొని కూర్చుంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ గోస్ దేర్. సో ఫర్ అవర్స్ టుగెదర్ దే వర్క్ మోర్ దాన్ 13-14 hours every day. ఆ కాన్స్టెంట్ దాంట్లో ట్రాఫిక్లో అట్లా ఉంటే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ దట్ కమ్స్. సో నెక్ పెయిన్, షోల్డర్ పెయిన్స్, బ్యాక్ పెయిన్స్, స్టిఫ్నెస్ ఓవరాల్ చాలా చాలా కామన్. సో ఫర్ దిస్ అవాయిడ్ చేసి, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, ఈవెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు దేర్ జాబ్స్ అండ్ ఆల్ వేరింగ్ బ్యాగ్స్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అది అవాయిడ్ చేయగలిగితే నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది, బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వీ కెన్ prevent to a larger extent. That is one thing. And frequent ga breaks, if at all traffic undi chala undi and you're stagnant there, akkade just kaal kinda pettesi stand chesesi again shake your body, tap your body, koncham cheste body again gets a little awakened. Adokati. And regular ga timing ki food and water తీసుకుంటే that is one of the major prevention factors. Delivery boys ki they have to have, they don't drink as much water. పెయిన్స్ రావడానికి ఆర్ ఇష్యూస్ రావడానికి ప్రాపర్ వాటర్ లేకపోవడం ఈజ్ ఆల్సో వన్ మేజర్ కాజ్ ఫ్యాక్టర్. సో వాటర్కి రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ప్రాపర్ హైడ్రేట్ చేస్తూ ఉంటే యూ కెన్ ప్రివెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. రాదని చెప్పను, యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఈజీలీ మేనేజబుల్ రాదర్. అండ్ నిల్చొని కొంచెం యాజ్ ఐ సెడ్ షేక్ చేయాలి, బాడీని ట్యాప్ చేయాలి, స్ట్రెచ్ చేయాలి. జస్ట్ స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అప్, స్ట్రెచ్ చేసేసి అటు ఇటు బెండ్ చేసి దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఓకే. స్టాండ్ చేసేసి బటక్స్ని కొంచెం స్క్వీజ్ చేసి రిలాక్స్ చేసిన, సో దట్ బటక్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ అలైవ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ వాళ్ళు అవి కొంచెం ఇన్యాక్టివ్గా అయిపోతాయి. అండ్ సేమ్ థింగ్ ఈజ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద కార్ ఆర్ బైక్ అదర్ దాన్ డెలివరీ బాయ్స్ as well. కొంచెం చేంజ్ ఇన్ ద మూమెంట్, జస్ట్ మూవ్ యువర్ స్పైన్, స్ట్రెచ్ ఇట్ హియర్ అండ్ దేర్, ఇట్ జస్ట్ వర్క్స్ అండ్ హైడ్రేట్ వెల్. సో దిస్ ఈస్ ప్రివెంటబుల్. ఓకే. సో ఇది కంప్లీట్గా కూర్చునే వాళ్ళ గురించి, అండ్ కంప్లీట్గా నుంచొని వర్క్ చేసే వాళ్ళ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి. సో వీళ్ళకి లైక్ బ్యాక్ పెయిన్ ఇవి రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? సో వన్ థింగ్ ఫర్ స్టాండింగ్ వాళ్ళకి అంటే అగైన్ నిల్చున్నప్పుడు రెండు కాళ్ళ మీద సమానంగా నిల్చోవాలి. వన్ థింగ్ ఇస్ దే షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ లైక్ వాట్ వైల్ దే ఆర్ స్టాండింగ్. రెండు కాళ్ళ మీద సమానంగా, లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్టాండింగ్ వాళ్ళ యాంకిల్ ఫీట్ అండ్ హిప్ జాయింట్స్ ఒకటే లైన్లో ఉండాలి, వన్ పార్ట్. అండ్ ఒక పక్కకి వెళ్ళిపోకుండా, సైడ్కి వెళ్ళిపోకుండా, దే షుడ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దర్ బాడీ. బై డిఫాల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ రిమైండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దాట్ ఓకే గెట్ ఇన్ టు దిస్ పొజిషన్, వన్ థింగ్. అండ్ దెన్ hydration again I would add the point here. And regular ga koncham standing appude koncham stretches chesturna if at all they can, that is okay. One main thing I always count on very well is intiki vachesaka బెడ్ మీద కానీ కిందికి కానీ పడుకొని ఒక పిల్లోని నడుము కింద పెట్టి వాల్ సపోర్ట్కి ఆర్ ఎల్స్ చైర్ సపోర్ట్కి కాల్ పైకి పెట్టడం, జస్ట్ 10 minutes. ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్ టు ద స్టాండింగ్ ద హోల్ డే. అంటే డేలో బ్రేక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆఫీస్లో ఆర్ వాళ్ళ వర్క్ ప్లేస్లో చేయడానికి ఉంటే వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్. ఇఫ్ నాట్, అట్లీస్ట్ అట్ హోమ్ ఇఫ్ దే డూ, దిస్ విల్ బీ ఆఫ్ అ గ్రేట్ హెల్ప్ అనమాట. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఇప్పుడు మనం నిల్చున్నప్పుడు హోల్ బాడీస్ ప్రెషర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ టు ద లెగ్స్, చాలా ప్రెషర్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వెరికోజ్ వెయిన్స్ లాంటి ఇష్యూస్ ఆర్ వెరీ కామన్. స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది, కాల్లో డిస్కలరేషన్ వచ్చేస్తుంది, కావ్స్ అనేవి చాలా స్టిఫ్ అయిపోతాయి. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ స్టాండ్స్ ఇన్ ద కిచెన్, హూ స్టాండ్స్ అట్ దేర్ వర్క్, పీపుల్ హూ ఎర్లియర్ అయితే రిక్షా పుల్లర్స్ ఉంటుండే వాళ్ళు, టైలర్స్, ఎనీబడి హూ యూజ్ దేర్ లెగ్స్ ద మోస్ట్ ఇన్ దట్ వే. ఇది ఇంటికి వచ్చేసి జస్ట్ గెట్ ద లెగ్స్ అప్ అండ్ బిఫోర్ ఫుడ్ లైక్ గెట్ ద లెగ్స్ అప్ అండ్ దెన్ లెట్ ఇట్ డ్రెయిన్. సో దీనికి లెగ్స్ అప్ ద వాల్ అని అంటారు. సో దిస్ హెల్ప్స్ టు అ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్. సో ఏదైతే అక్యుములేషన్ ఉంది దట్ విల్ ఆల్ డ్రెయిన్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ. సో ప్రెషర్ని అప్పటికప్పుడు మనం తీసేస్తున్నాం. అండ్ అబ్సల్యూట్లీ ఎక్సర్సైజెస్, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, జస్ట్ స్ట్రెంత్ అని కాదు, మొబిలిటీ చేయాలి, స్ట్రెంథనింగ్ చేయాలి ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. 15 minutes a day you can spare and it is more than helpful, at least. So this is for people who stand. ఓకే. అండ్ 40 years దాటినాయి అంటే అందరికీ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి చాలా కామన్గా ఉంటాయి. సో అప్పటికి లైక్ 40 years వచ్చేటప్పటికి మేము అంత సఫర్ అవ్వకూడదు అని అంటే 30 years, అట్లీస్ట్ 30 years నుంచి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
See, joint pains anedi, we have to understand this is unavoidable, but the question is, మీరు ప్రిపేర్డ్, మీరు యాజ్ ఇన్ ద బాడీ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ అన్ప్రిపేర్డ్. సో ప్రిపరేషన్ కోసం వన్ మేజర్ థింగ్ ఇస్ మొబిలిటీ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగర్ ఏజ్. ఐ విల్ నాట్ సే 30. If at 13 and any age you can start, from the young people to 30s, they have to just continue doing that. So mobility anedi one part, strength training, taking care of their nutrition properly, hydration properly, taking care of yourself. Day lo oka 1 hour every day. So I'm just asking for 1 hour of investment every day from whatever age you are. So 40 lo unna vallu, they'll think okay ఇప్పుడు already వచ్చేసాం ఇప్పుడు ఏంటి. Wherever you are, whatever age you are, you just have to start there. Every day 1 hour for yourself, proper ga care తీసుకోవాలి. Problems can be solved. So proper mobility, strength training exercises, walking, just walking ani kaadu, just strength training ani kaadu, blend of everything you can do. And hydration, nutrition proper ga తీసుకుంటే maximum of the issues you can prevent, not only at 40, at 60, at 70 as well. ఫిజియోథెరపీ గురించి పీపుల్లో ఒక ఒపీనియన్ ఉంది, అది ఏంటంటే వన్స్ ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేసామనంటే అది లైఫ్ లాంగ్ దాని మీదే మనం డిపెండ్ అవ్వాలి అని చెప్పి. సో దీని గురించి మీరేం చెప్తారు? So first thing I would say, this is the biggest myth and matter. So if I explain, physiotherapy lo major goal endi ante making you independent. Independence is the goal. It is not just independence of your body but independence of your movement, how the body moves. So physiotherapy lo we not only help you reduce the pain తగ్గించడం అనేది గోల్ కాదు. దానికి కరెక్టివ్ ఫామ్, మీరు ఎట్లా కూర్చోవాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూర్చోవడం, హౌ డూ యూ హ్యావ్ టు సిట్, హౌ డూ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్, వాటి మీద ప్రాపర్ ఎంఫసిస్ చేసి హౌ ద బాడీ హ్యాస్ టు మూవ్, హౌ ద బాడీ షుడెంట్ మూవ్, వాటి మీద మనము బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వీ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద పేషెంట్ సో దాట్ దే ఆర్ independent of any pains and issues and they can prevent. So dependency anta undadu, in fact independence ostadi. And there is a saying, medicine adds years to your life, but through physiotherapy we add life to your years. So migilina years, whatsoever years, we add life to that so that you feel the joy of movement anedi, joy anedi, what your body is capable. So that is what physiotherapy does. బాడీ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మేమందరం ఏం చేస్తామంటే మాకు తెలిసిన హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేస్తుంటాం, లేకపోతే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసేసుకొని సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేసేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఏ స్టేజ్లో ఇవి మనకి డేంజర్ అవుతాయి? సో దీనికి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ సంథింగ్. బాడీ అనేది మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. బాడీ టాక్స్ టు అస్ ఇన్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద టాకింగ్ ఫార్మ్ ఇస్ పెయిన్. ఓకే, సో pain anedi, it's a warning sign from the body. So if the pain 2-3 days kante ekku undi, మీకు మీ కాల్లో చేతులలో వీక్నెస్ కానీ తిమ్మిర్ కానీ బర్నింగ్ కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి, నైట్లో మీకు పడుకొనిస్తలేదు, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ వేకింగ్ యూ అప్ ఫ్రమ్ ద స్లీప్, దెన్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్. ఆర్ ఈ టైంలో సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా డేంజరస్. And going to a professional, getting yourself thoroughly assessed and correct guidance తీసుకుంటే you will be safe. So understanding the body, listening to the body is very important. మీ దగ్గర ఉన్న ఒక కేస్ గురించి చెప్పండి. లైక్ ఫస్ట్ వాళ్ళకు వచ్చిన పెయిన్స్ కానీ అన్నీ ఇగ్నోర్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఫిజియోథెరపీకి వచ్చిన వాళ్ళు, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరింగ్ వాళ్ళు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఫేస్ చేశారు అని కూడా చెప్పండి. రీసెంట్గానే ఒక కేస్ చూశాను. సో దట్ పర్సన్ హ్యాడ్ కమ్ విత్ సివియర్ షోల్డర్ పెయిన్ అనమాట. సో షోల్డర్ పెయిన్కి వచ్చేసి నాకు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఉంది, నేను మూవ్ చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పారు. ఎప్పటి నుంచి ఉంది అని అడిగితే మినిమం 3 months నుంచి ఉంది, చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది, అండ్ దెన్ దిస్ బికేమ్ వెరీ సివియర్, నేను మూవ్ చేయలేకపోతున్నాను. సో ప్రాపర్గా అసెస్మెంట్ చేసి చేస్తే ఓవరాల్గా వెన్ ద పెయిన్ స్టార్టెడ్, సో పెయిన్ స్టార్ట్ అయిన ఒక 8-10 days ముందు షీ హ్యాడ్ అ ఫాల్. అంటే మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర వెళ్తుంటే
escalator మీద షీ గాట్ పుల్డ్. సో అది జస్ట్ 2 days పెయిన్ ఉంది. షీ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఏం కాదు, పెయిన్ వస్తుంది. సో అది దట్ కంటిన్యూడ్ అండ్ దెన్ షీ యాక్చువల్లీ ఫర్గాట్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్లా అయింది. అండ్ దెన్ పెయిన్ వస్తుంది, సరే మూవ్ చేయలేకపోతున్నా, టుడే ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ మై హ్యాండ్. 3-4 days తర్వాత నేను ఇది తీసుకోలేకపోతున్నా, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రై క్లోత్స్ ఆర్ కుక్ ప్రాపర్లీ. అలా చేస్తూ షీ కుడెంట్ మూవ్. అండ్ ఏజ్ కూడా పెద్దగా కాదు, షీ వాజ్ ఇన్ హర్ జస్ట్ early 40s maybe. And then this continued to move on and on. So పర్లేదు, అవుతుంది, చేసేస్తాను, జండు బామ్ రాశాను, హీటింగ్ ప్యాడ్ పెట్టుకున్నాను, మెడిసిన్ తీసుకున్నా. And some, again, as you said, YouTube, Vaishya said the same thing, that okay, ఈ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పారు, అయిపోయింది, అప్పటికప్పుడు ఓకే ఉంటుండే. సో ఐ కంటిన్యూడ్. బట్ షీ గాట్ స్కేర్డ్ వెన్ ద హ్యాండ్ ఒక రోజు లేసి, ఇంకా వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ లేసాక ద హ్యాండ్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ ఎట్ ఆల్. షీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ డ్రింక్ హర్ నార్మల్ టీ కప్ చేయడానికి. ఇక్కడ మూమెంట్కి షీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్. అండ్ దెన్ చూస్తే దట్ ఎండెడ్ అప్ ఫ్రమ్ అ నార్మల్ బేసిక్ స్ప్రెయిన్ టు ద షోల్డర్ టు ఇట్ ఎండెడ్ అప్ without proper guidance దానికి it ended up almost towards freezing up. అంటే frozen shoulder రాలేదు, almost those symptoms had started. So స్టార్టింగ్లోనే, సో యాజ్ ఐ సెడ్ 2-3 days or maximum 1 week, ఇలాంటి కేసెస్లో 1 week వరకు మీకు తగ్గలేదు, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. సో ఆ టైంలో ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే మ్యాక్సిమం ఒక 2-3 weeksలో షీ మైట్ హ్యావ్ సెటిల్ డౌన్ కంప్లీట్లీ విత్ ఫుల్ షోల్డర్ మూమెంట్ రిస్టోరేషన్తో అయిపోతుంది. దిస్ is still going on. This is 3 months now. It is still going on. She is like 60% up there. Inkoka 40% ki another 1 month minimum padtadi. As much as we force cheyadaniki undadu, we have to slowly get it there. So just ఒక చిన్న ignorance that okay, it is going on and on దానికి వదిలేసి it went on very severe and చాలా సో రికవరీకి చాలా టైం పడుతుంది and you have to suffer. సో మనం ప్రొలాంగ్ చేస్తాం, we have to just suffer in that way. So that is very important, that act on it, listen to the body is what I would say. Ma'am, here I would want to add one question, like Sure. about footwear. Yeah. మనం వేసుకునే ఫుట్వేర్ వల్ల కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా? Absolutely. So of late, see, if the footwear, so the first contact to the ground of the body is through the foot, right? So foot ki mechanics untai. As I said, biomechanics, foot lo kuda mechanics untai. So foot is like, there are so many small bones into that, and those are not in one shape. Ila square ga unnai and place chesesaru atla kaadu. Very irregularly shaped bones, they are placed together, that forms our foot, and that is the first ground contact to the body. Dani mechanics, if at all, so foot mechanics change అవుతాయి. సో లైక్ చాలా ఫ్లాట్ వేసుకుంటారు, ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేదు. ఈ మధ్య దోస్ ఫ్లాట్ ఫుట్ వేస్ చాలా వచ్చినాయి, బ్యాక్ సపోర్ట్ లేకుండా ముందుకే ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది. యువర్ ఫుట్ మజిల్స్ హ్యావ్ టు వర్క్ సో హార్డ్, that దానివల్ల చేంజెస్ నీస్లో, హిప్లో, లోవర్ బ్యాక్లో, షోల్డర్లో, నెక్ వరకు కూడా రావచ్చు, జస్ట్ బికాస్ ద ఫుట్వేర్ ఇస్ నాట్ ఓకే. అండ్ సే ఇఫ్ యూర్ వేరింగ్ దట్ ఫుట్వేర్ అండ్ మాల్కి వెళ్తున్నారు అండ్ ద ఫ్లోర్ ఇస్ సో స్లిప్పరీ, అక్కడ గ్రిప్ అనేది ఉండదు. సో దాట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫాల్, మన బాడీ చాలా హార్డ్ ట్రై చేసి ద మజిల్స్ వర్క్ సో హార్డ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ టు కంపెన్సేట్. ఇవి అలసిపోతాయి, దే విల్ వర్క్, వాళ్ళు వర్క్ చేస్తాయి. బట్ ద మోర్ ఇట్ వర్క్స్, something has to come, then they get tired, so something else will compensate. Ala compensate autu it goes up till the shoulder or neck sometimes. So that is one thing. This is about flats. Other thing is about heels. Again, heels are like in trending pattern. They say okay, box heels, they say sharp this heels and all. Same thing. So your body posture change అయిపోతుంది, knees ఎక్కువగా లాక్ అయిపోతాయి, మీ pelvis అనేది ముందుకి టిల్ట్ అయిపోతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, యోర్ బ్యాక్ స్పైన్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, బ్యాక్ పెయిన్స్ వస్తాయి, బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ రావచ్చు, అగైన్ నీ పెయిన్, షోల్డర్ పెయిన్స్ ఆల్ టుగెదర్. సో దీని ద్వారా వచ్చింది అని చెప్పడానికి ఉండదు. ఫుట్ మజిల్స్ దే ఓవర్వర్క్ సో మచ్ దాట్ మీ కోర్ మజిల్స్ కూడా సమ్టైమ్స్ దే గెట్ ఇన్హిబిటెడ్ అని చెప్తాము. సో దే డోంట్ వర్క్ యాజ్ గ్రేట్. అప్పుడు it will be there. So proper supportive footwear for people also, you said, who stand for a long time. Proper manchi footwear eskunte absolutely great. And our footwear should be comfortable. Don't go by the looks, rather, I would say. But
కంఫర్ట్ ఎంత బాగా ఉంటే వైల్ యూర్ వాకింగ్ యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ దేర్ ఆర్ దేర్ సో ఇట్ షుడ్ బీ గుడ్ సపోర్ట్ అబ్సల్యూట్లీ మజిల్స్ రిలాక్స్ ఉంటాయి బికాస్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్రెడీ యూస్ దెమ్ బై స్టాండింగ్ సో మచ్ అది దానికి ప్రాపర్ ఫుట్వేర్ వేసుకుంటే ఈవెన్ బెటర్ సో మీరు వెన్ యూ పుట్ యువర్ లెగ్స్ ఇన్ టు అ షూస్ సో చాలా బ్రాడ్గా ఉండకూడదు చాలా నారోగా ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ బీ యాజ్ పర్ యువర్ ఫీట్ మీరు వేసినప్పుడు దిస్ షుడ్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇట్లా పెట్టాక ఓకే ఐ ఫీల్ సో గ్రేట్ యాజ్ ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ మసాజింగ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మసాజింగ్ బట్ కంఫర్ట్గా ఉంది నాకు ఐ కెన్ బీ ఇన్ టు దిస్ హోల్ డే లైక్ యూఆర్ ఆన్ యువర్ బెడ్ హౌ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఐ కెన్ బీ హియర్ ఎట్ నైట్ వీ ఫీల్ ఐ కెన్ బీ హియర్ ద హోల్ నైట్ ద సేమ్ వే ఈజ్ లైక్ దాట్ ఉండాలి అండ్ హీల్స్లో పెట్టేసి అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టు హర్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గోస్ టువర్డ్స్ ద ఫుడ్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ రియలీ హెల్పింగ్ యూ సో ఫుడ్ మీ టో మజిల్స్ టోస్ ఉంటాయి కదా టోస్ హ్యాస్ టు బీ ఏబుల్ టు బ్రీత్ అండ్ మూవ్ ప్రాపర్లీ చాలా ఇట్లా ఉన్న ప్రాబ్లం చాలా ఇలా ఉన్న ప్రాబ్లం దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దట్ న్యూట్రల్ స్టేట్ సో సో బాడీలో మనకు ఒక అలైన్మెంట్ బాడీ ఈజ్ డిజైన్డ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ అ సర్టన్ అలైన్మెంట్ and it is very accurately aligned for every one of us. One fine change towards the movement అంటే 0.1 millimeterలో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు కూడా this can create the whole imbalance in the whole body. It doesn't happen overnight. Time by time it just keeps on going and then అప్పుడు అవుతుంది సో ఈవెన్ ద ఫుట్వేర్ మ్యాటర్స్ ఈవెన్ స్లిప్పర్స్ వేసుకుంటారు స్లిప్పర్స్ వేసుకొని గ్రిప్పింగ్ చాలా ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని తీసుకొని ఐ సీ మెనీ పీపుల్ రన్నింగ్ ఆఫ్ లేట్ ఆర్ వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వేసుకుంటారు సో ద మోర్ యూ కీప్ యువర్ ఫీట్ రిలాక్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే యువర్ హోల్ బ్రెయిన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ హోల్డింగ్ రాదర్ దాన్ మీకు మూమెంట్ ఇవ్వడానికి సో ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సో అక్కడ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ తీసి ఫుడ్ హ్యాస్ టు బి రిలాక్స్ అండ్ దెన్ యూ గో ఇట్ మేక్స్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్ టు యువర్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ మ్యామ్ కొన్ని కేసెస్లో వాళ్ళు లైక్ డాక్టర్ సజెస్ట్ సర్జరీ చేయాలి అని అంటారు బట్ కొంతమంది భయపడుతూ ఉంటారు అలాంటి కేసెస్ వాళ్ళు ఫిజియోథెరపీకి వచ్చినప్పుడు సర్జరీతో లేకుండానే ఫిజియోథెరపీతోనే క్యూర్ అయిన కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా yes absolutely I'll talk to you about a very interesting case of mine so one of my patient refer చేశారనమాట so తనకి they belong to not here some other than Hyderabad they are outside Hyderabad so they got to know వచ్చారు so this female in her mid 40s వచ్చారు she had severe back pain anamata okay so she came up with a back pain and when she went to the doctor x-ray తీశారు and x-ray MRI అయింది and the doctor said meeku surgery is very important for your back this is or else this will go because tanaki not just in the back leg lo kuda pain start ayindi anamata so it was radiating to her leg so cheyali so she was very scared that no I don't want to go I am very scared of knives and injections and all tanaka adi concern unde so in search of that they were talking and వాళ్ళకి తెలిసింది they came up వస్తే ప్రాపర్గా థరోగా అసెస్మెంట్ చేస్తే వాట్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ వాజ్ షీ హ్యాడ్ అ నీ స్ప్రెయిన్ పడిపోయారు ఒక 5-6 years ముందు పడిపోయారు సో నీ ట్విస్ట్ అయింది షీ హ్యాడ్ అ హర్ట్ దేర్ అండ్ అప్పటి నుంచి కొంచెం కుంటుకుంటూ నడుస్తారు సో అప్పుడు that became as a habit for her she didn't realize it is there now after looking towards that adugute then her pain started almost from 3 years a pain undi back pain slowly increase aitu it came to the level of surgery anamata and then after that leaving her back secondary petti then I started working towards her knee correct chesi back ni correct cheste absolute ga now she is like out of pain I would not say now out of pain and now she is not in the need that okay if I have pain I have to go do surgery so how and where it comes so meeru eppudaithe say for example somebody had a fall ankle sprain ayindi చాలా ఇయర్స్ ముందు అండ్ దెన్ దట్ థింగ్ కేమ్ అప్ ఇప్పుడు అండ్ దట్ స్లోలీ గోస్ టు ద బ్యాక్ మీరు వస్తారు బ్యాక్ పెయిన్తో యూ కమ్ టు మీ విత్ అ బ్యాక్ పెయిన్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద యాంకిల్ని సాల్వ్ చేసి బ్యాక్ని సాల్వ్ చేస్తే అబ్సల్యూట్లీ ప్రాబ్లమ్ గెట్స్ ఓకే అండ్ it is preventable so in most of the cases I will not say every case is like that కానీ ఇలా cases are very very common we forget about that అట్లా ఉంది అట్లా అయింది ఓకే అయిపోయింది and now absolutely she is not having any pain in the knee and in the back as well so
that smile is very precious to see that okay, you can make a difference. So yeah. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఓకే మ్యామ్, ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసే ఆడియన్స్ అందరికీ మీరు ఒక 3 గోల్డెన్ టిప్స్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఏమిస్తారు? Okay, so one thing is listen to your body. Don't ignore what it tells. Listen, just sit quietly. It talks to you. Just listen to your body. Movement is medicine. You have to move. Meeku normal medicines and surgery వద్దు అంటే movement is very important. Every single day movement is important, not weekly, not monthly. Every single day movement is important. And strengthen your foundation as in స్ట్రెంగ్త్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే చేయాల్సింది. మీ న్యూట్రిషన్, మన ఫౌండేషన్ ఇస్ ఆ బాడీ. సో దానికి ఏం కావాలి? ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్, ప్రాపర్ హైడ్రేషన్, ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజెస్. దట్స్ ఇట్. యూ డూ దట్. These are the, I mean, I would say, as you said, golden rules to keep yourself healthy and active at whatever age. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్. ఓకే, వన్ పోస్చర్ మిస్టేక్ దట్ ఎవ్రీ వన్ మేక్స్. Thinking posture is a position. So being in that one position is the posture mistake what everyone makes, I would say. ఓకే, స్పైన్ని డెస్ట్రాయ్ చేసే వన్ డైలీ హ్యాబిట్. No movement. ఓకే, అండ్ స్పైన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే వన్ డైలీ హ్యాబిట్. Frequent movement. స్వెల్లింగ్ పెయిన్కి హీట్ యూస్ చేయాలా లేకపోతే ఐస్ ప్యాక్ యూస్ చేయాలా? సో మీరు స్వెల్లింగ్ ఉంది అండ్ హీట్గా మీకు దాని మీద అనిపిస్తుంది, ఫ్రెష్గా అయింది, సో ఐస్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టిఫ్గా ఉంది అంటే హాట్. ఓకే, బట్ ఆల్వేస్ టేక్ అ సజెషన్ ఫస్ట్. బట్ ఐస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. టిప్స్ టు రిలీవ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్. First thing is every day low. Before coming to the morning, I would go back, rewind back. What do you do in the day? So movement and mobility is very important. Strength training important, but mobility is equally important. Hydration, proper hydration is important. And morning low, alarm mogagane just shouldn't get up. Move the body, wake the body, tell the body that okay, you have to get up, and the morning stiffness can be kept at a bay. Okay, ma'am. Like, thank you so much for coming today, and I have learned so much. I really, I am so really glad. like, I'm really telling, I liked it so much. The way you are explaining everything, I liked it so much. Thank I you so hope much. మళ్ళీ మనం ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోవాలి అని చెప్పి. So Absolutely. thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Shailendra. Thank you.